omuntu gwensinga okusaamu ekitiibwa mu Uganda mu bantu ababulijjo mu bantu kankifunule bulungi omuntu gwensinga okusaamu ekitiibwa mu bannabyabufuzi ye musajja gwe nalaba ng'abadde muyaaye mu mwaka gumu natransforminga mu mwaka gumu naddamu n'agenda n'asoma mu dakiika ntono mu myaka mirala afuuse looya bw'afuuka looya omusajja oluzungu lwali lutonotono ng'olwange naye leero ng'osobola okuwa speech etegerekeka ku international scenes nze abantu abatransforminga mbatya mbasaamu ekitiibwa baba bakkiririza mu kintu kyennyini ekiba kitwala ensi mu maaso oba mundoge Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 kwensinzidde okuba nga nkutuusaako amawulire mu bujjuvu kakati ebigambo by'omu ku basumba abawangalira mu kibuga Kampala ampuliriza ebigambo ebyo ekituufu kiri nti kiyinza okukaluubirira naawe kennyini obutabyefumiitirizaako mu kaseera omukulu mwe yagendera ddala mu maaso okuba nti no atransforminga okuva mu bulamu bwe yalimu okudda mu bulamu bwawangaliramu kati nga wetwogera mpuliriza agwe mumuli gw'eggwanga erya Uganda bannansi akekabiriti ke basigazza okulayika nga oba oliawo ate akabakumira ekyoto kakati ampuliriza waliwo obubaka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abwagenze maaso n'okuba nga asindikira bannayuganda naddala abo abagenze maaso n'okuba nga ampuliriza abagwamu essuubi kakati mu interview eno amwagendedde maaso n'okuba nga asindika obubaka eri bannayuganda wamu ne gavumenti ya kuno waliwo ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa era nga interview abadde amubuuza ebibuuzo buno ampuliriza abimubuuzizza nga abeesingira ku nvuuvuuma ezigenda mu maaso n'okuba nga ziyitiŋŋana kitegeeza interview ebibuuzo byabuuzizza ampuliriza naawe ampuliriza bye bimu ku bibuuzo bye wandyagadde okubuuza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naddala eri abo abatandise okuba nga bakendera essuubi mu musajja mukulu kakati ekibuuzo ekisoose omukulu amubuuzizza nti kituufu wawaŋŋanguka okuva mu ggwanga erya Uganda era tosuubirwa kuddayo ku butaka nkugambye nti ebibuuzo bino abimubuuzizza ng'asinziira ku ebyo ampuliriza naawe oba oliawo by'olina mu mutima gwo kakati engeri gy'abazzeemu oba engeri gy'azzeemu ekibuuzo kino ampuliriza ate yawuse nnyo ku ngeri gy'azze ng'ayogera ebigambo bye omukulu agenze maaso n'okuba nga ategeeza agamba nti yes yawaŋŋanguka mu ggwanga erya Uganda wabula yawaŋŋanguka ku bigendererwa ebikulu ennyo nga bino byonna ampuliriza byekuusa kuba nti nno bw'atyo anunula eggwanga erya Uganda okuva mu mikono egya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni kakati ampuliriza ayongedde n'agenda maaso n'okutegeeza nti ate teyawaŋŋanguka lubeerera essaawa yonna akomawo mu ggwanga erya Uganda era n'ategeeza nti his final stop will be Kampala Uganda nga bw'omuwulira mu katambi awo katubirabe. I'm in exile, but I'm not an exile. Oh. Okay, that's playing with the semantics here. You see, I refuse to accept the plight of being in exile or a refugee, even if technically that's what I am. I've told my people that I'm on a mission, I'm on a move, and the final destination is going to be Kampala, Uganda. In the foreseeable future, soon or? I'll say sooner than later. Sooner than later? Yeah. I'm not relaxed here. I am doing what I need to do. It's another front now. As you are aware that with time Uganda became unlivable. Museveni's unhinged son is not pretending anymore, you know, and that in one way or another is helping us justify all the claims that have been made before us in our tenure and everywhere that indeed Uganda is a mess. So this and many other justifications we are presenting to the world stage, well knowing that Uganda largely depends on the rest of the world. Yeah. The leader of opposition, Joel Sanyu, has said
that when you fight corruption, corruption fights back. I would say the same on dictatorship. Absolutely. Regarding, what we see in Uganda, and you saying that you will be there sooner than later, they're still now emboldened. They're actually getting emboldened. When are you going to go back? Because the situation is not going to change. Are you waiting for things to change completely? No, Mordecai. On the contrary, the situation is going to change. We've been taught before that it gets worse before it gets better. Before it gets better. Naturally, it is darkest before dawn. Butereevu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo ng'agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo akkaatiriza ensonga ku bigenda mu maaso bangi ku bannayuganda ebibuuzo bye babadde balina mu mitima gyabwe. Kakati ampuliriza nkugambye nti ekibuuzo ekisoose kibadde nti did you oba are you in exile? Omukulu agambye nti nedda essaawa yonna akomawo kubanga n'emirimu egyamutwala yandibanga we twogera amaze okugirinnya ku nfeete. Kakati ekibuuzo ekirala omukulu amugambye nti did you abandon the struggle? Ampuliriza ekibuuzo kino kibadde kinene eri musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ne banywanyi be nfanfe ampuliriza bali mu kkomera lwa struggle. Kakati ekibuuzo kino kugamba bw'otandika okumubuuza ekibuuzo nga kino ebyaddala afiiringa a very very painful mutima. Ate nga weewaawo ampuliriza oyinza okukyebuuza okusinziira ku bigambo ebibadde bibungeesebwa wuuyo ekibiina kyegasse ku iPod Honorable Muwanga Kivumbi awambiddwa akakati ababaka balayidde biki kwegamba vulugu mungi oba oliawo abadde atambula naye kkiriza agaana bino byonna bigenze in absence of the leader wadde nga yalekawo gwe twandiyise nga acting president nga wetwogera omusajja mukulu John Baptist Nambeshe Deputy President wa Eastern ampuliriza wetwogera nga yali mu ntebe eno eyakavaamu omukyala Lina Azedriga Deputy President wa Northern Region. Kakati ampuliriza omukulu mu kibuuzo kino ebimu ku byagenze mu maaso n'okuddamu agambye nti first of all okuvaakwe mu Uganda abangi kye balabanga abandoning the struggle. Ampuliriza kwali kulabisa security ya mwami Museveni nti eri very weak to an extent nti ebbanga lyemala mu Uganda ampuliriza nga kugamba ng'abeera mu bitundu ebyenjawulo tebasobola kubanga bwe batyo abamu outsmartinga. Agambye nti ensonga ey'okubiri ampuliriza ajayinza okuwa ku nsonga eno abangi gye beebuuza nti oba oliawo yakola kye twandiyise denial from the struggle. Agambye nti buli revolutionalist yenna ampuliriza yagenda maaso n'okubanga akikola kineeno kyakoze. Agambye nti ne mwami Museveni mwennyini ampuliriza bwe yali agezako kubanga bwatyo amwamulako gavumenti ya musajja mukulu Apollo Milton Obote naye kennyini yasooka n'addukira mu ggwanga erya Tanzania eyo nno gye yava ampuliriza n'addukira mu ggwanga erya Sweden. N'abalala bangi bamenye anombadde musajja mukulu Apollo Milton Obote naye yasobola okubanga adduka asobole okutaasa obulamu eri musajja mukulu Idi Amin Dada ne musajja mukulu Oliver Tang ne musajja mukulu ampuliriza Nelson Mandela Pan-Africanist naye yasobola okubanga bwatyo adduka mu ggwanga erya South Africa asobole okutaasa obulamu obulyawo n'okuddamu okweseetinga. Agambye so ensonga y'okuba nti nno ova mu ggwanga abangi basobola ogirabanga denial wabula akuba kweseetinga wamu n'okutaasa obulamu kubanga wenjogerera ampuliriza Dr. Kizza Besigye takyalina kyasobola kukola ng'ali emabega w'emitayimbwa. Katono nnyo katubirabe nkomewo tweyongereyo. Now you're in the US shortly after the election. Yes. Many people believe that political leaders should never abandon the struggle. There's a lot of criticism directed or headed to your direction. People saying you abandoned the struggle, you ran away. You are a coward. You have had people say this. Did you abandon the struggle? Why did you run away? Interesting. We must know that naysayers will always have something to say. Even when you survive, they'll say, you're a coward, why didn't you become a martyr? You know? Yeah. So it is not what the naysayers say that matters, but what we believe in. I'm alive today because I was able to outsmart the Ugandan military, beat Museveni and his son at their own game, and I left Uganda intact. Otherwise, I would be dead, as you are aware that the military, police, and all security agencies were looking for me. They failed. I proved to them that their intelligence is not as intelligent, and I made it out. But leaving Uganda or running to save my life is not abandoning the struggle.
maybe those people have not read history, but all the great revolutionaries I know have always taken that, what we call a tactical withdrawal. Mandela lived in exile in Ethiopia, Nyerere lived in exile, Bote lived in exile, Ben Bella lived in exile, Oliver Tambo lived in exile, Museveni himself ran and lived in exile in Sweden, you know. So we are taught mainly by Milton Obote that sometimes it's good to die a little in order to live longer. You know, I run from danger. That's why I am able to fight from a different front until I go back home to the main front. Yeah. Let's go back to what you said. You were able to outsmart the intelligence of Museveni. Some people have argued that you are actually helped by the Museveni. Now, there's a contradiction here. They say Museveni was looking for you, and at the same time, Museveni actually provided you escape. What do you have to say about that? Well, must I respond to all ignorance? I don't think I should. But again, to some extent, they're right, because yes, I was helped. But some people within the system, not everybody in security is agreeable to the way our country is being run. Some soldiers, high-ranking, middle and low-ranking soldiers, are in disagreement with that. Some police officers don't agree with that. Some government officials are only too frightened to speak, but they don't agree with what's going on in our country. So in any way they can help those that are fighting for a better country, they help silently. Yeah. Now, let's talk about the election. You've consistently argued, and I've heard the same from Dr. Chiza Besigye, that Uganda will never have a free and fair election under Museveni, because he's in control of our institutions, he's in control of everything. But over and over again, citizens are asking them, questions. Why are you going back to this election? 2032 or something is on the way. And again, we're going to have politicians campaigning saying, hey, let's go again. Why do we go on and participate in this thing that we have come to conclude that, nothing is going to come out of that? Well, Mordecai, in the same way we've said, you can never get justice. You can never get real justice under the Museveni regime. But they take us to courts and we send our lawyers to represent us. They arrest our people and present them to court, and we go there to fight for them. We refuse to just fold our arms and sit back. We use the system, however bent and skilled it is. Sometimes to get justice, but other times to expose it. For example, I've said it time and again that I didn't go into this election expecting byabakama. Butereevu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda maaso n'okunyonyola current situation so far nga kusinziira ku bibuuzo bannayuganda abangi bye mbadde mulina naddala ebikwata ku struggle. Kakati ampuliriza omukulu mu kumaliriza agambye nti first of all yajja mu kalulu nga tasuubira nti era byabakama anaalangirira ebituufu ebyava mu kalulu kano. Kakati ekyo nno ampuliriza kyongera okulaga nti omusajja mission ye yali nene nnyo n'okusinga akalulu ako ke twayingiramu. Kakati ampuliriza ekibuuzo ekyokusatu kibadde nti what do you say on Muhoozi targeting Ssenyonyi, Joel Ssenyonyi, leader of opposition? Omukulu agambye nti first of all we are not defined by any position, nti ebigendererwa by'ekibiina oba ebigendererwa bya NUP ampuliriza tebiri nnyo ku bifo wabula biri mu kubanga bwe bityo ampuliriza bikyusa eggwanga lino, ampuliriza bikyusa embeera y'abannayuganda gye bawangaliramu. Omukulu agambye nti ensonga ya Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ampuliriza nsonga nkulu nnyo lwa nsonga nti Joel Ssenyonyi y'omu ku their biggest threat, kwegamba kirooto kya ntiisa eri abasajja ba gavumenti. So balina okubanga bwe batyo bakola ekisoboka okulayika nga bamulwanyisa. N'agamba nti naye wabula tebajja mumusobola kubanga si musajja mutiitiizi nga we balowooza, era agambye nti ajja kwongera okubanga bw'atyo abalabisa naddala ku missionizi zaabwe embi ze basuubira okubanga ampuliriza bakola ku bannayuganda. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atugezaako kubanga bw'etyo tuyita mu interview eno eyamukoleddwako olunaku olw'eggulo. Kakati tuulakkalira bannange mbasaba
nsaba kuyisaako wano katono nnyo, mbasaba mugende ku mukutu ogwa Uganda One Media kankutaagingewo wano katono nnyo. Yes, omukutu bwe gutyo we gufaanana, gufaana bwe gutyo. Genda ku mukutu ogwo ogusubscribingeko, agulina ba subscribers 852, twagala ba subscribers 1000. Kakati amawulire ge tubateetadde wano ojja gasanganga ku mukutu ogwo ogwa Uganda One Media. Tubadde tuludde nga tetuguteekako amawulire okuva twava mu kalulu olw'ensonga ezimu ezaatuukawo. Ampuliriza simu zaffe zaali zaatubbibwako, twakagenda tugurecovering, naye nga nkusaba ogende ogusubscribingeko kuddemu okubeera active so kubanga bwetyo tukutuusaako empeereza. Nkugambye nti tuli mu kubanga bwetyo tuyita mu interview eyakoleddwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bigambo, ku bibuuzo bannansi bye badde bayina ku mitima gyabwe, abo bonna abadde batandise okubanga bwe batyo baggwamu essuubi. Kakati ampuliriza y'ensonga gye tuyitamu okubanga tugenda mu maaso n'okubanga otegeera sofa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, sofa program watuuse, sofa stage ki kakati waali akugambye nti essaawa yonna his next stop will be Kampala, Uganda. Katubirabe. You have seen now the son of the president, Museveni, Muhoozi Kainerugaba, is targeting Joel Senyonyi, wanting to get rid of him from the parliament, from his position actually, leader of opposition. What does this actually mean to you? First, I would like to say we are not defined by any position. I'm supposed to be in State House. I'm in exile. Alex Waiswa Mufumbi is supposed to be in parliament. He's in prison. Mwanga Chivumbi is supposed to be in parliament. He had 10 people killed at his house. Now nobody knows where he is because he was abducted. And many others. So it's not about the position. Of course, Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, has gone ahead to expose himself and expose the lawlessness of the regime, which is sad but beneficial to our argument. I mean, we don't have to waste so much breath, making that point. He has helped us make it. Unlike dictators that we are told about, Idi Amin killing people, Muhoozi takes pride in killing people. He self-confessed. He tortures people, takes their picture, and will put it on social media. So it makes our argument way easier. The Honorable Joel Senyonyi has and continues to play a very, very important role. No wonder he's targeted. I'm so proud of him. He's not shakeable. And if, again, they make that idiotic move in the Parliament of Uganda, so be it, because it will be further exposure. Senyonyi is not defined by a position. He's defined by what he believes in. That is why even when that indisciplined man tried to intimidate him, Senyonyi was not intimidatable. So it's not about any position. It's about what he stands for. This is my last question. Talk about Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son. Do you think he's got a mental problem? I mean, you've talked about back in the past when we had the likes of Idi Amin, they would deny. But the gentleman gloats in the abduction, torturing, and then takes pictures and posts them. Is that a mental problem? Something is fundamentally evil, wrong, grotesque with this man. I'm sorry, I'm not a psychiatrist, a psychologist to diagnose him. What's your conclusion about this man? Mordecai, do you believe in God? Yep, I do. Do you believe in prayer? Yes. God works in different ways. I've said it in the past that for all the pain that Museveni has caused to the people of Uganda, history has dealt him a blow through his son. Just imagine you were Museveni. You were smart enough to pretend and hide all your evil. And then, in your old days, when you think you're home and dry, that is what you have for a son. You have stolen everything, you've betrayed everybody in favor of your son. And that is the kind of son that you have. You think there's any worse punishment? You see, in Exodus, in the Bible, there's a story
of a king of Egypt that had refused to let the children of God go. That king, the Pharaoh, we are told by the Bible that God put something in his mind and he did the wrong things. He pressed only the wrong buttons. Only the wrong buttons. Those are the buttons that I see Museveni's son pressing. And one day, inshallah, he's going to press the wrongest button that will have him and that criminal regime sent packing. So, whatever Muhoozi is doing, he thinks he's hurting us, but he's doing to his father and to his father's legacy and to himself, because make no mistake, at the right time, at the time of reckoning, he's going to answer for all these crimes against humanity. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omwagalo w'abangi emirimu gyejo gyali mu kukola okulaga ensi era bo bannaffe abali mu buyinza olw'okuba tebasobola kukolera bantu sente ezaalikoledde abantu kati omanyi kye baakoze oluvannyuma lw'okulaba enjiri eyo President Kyagulanyi gy'abunyisizza mu mawanga g'ebweru baakutte $1 million okuziwa ba bloga abazungu ne ba broker ba penetrating ababaka ba senators ba bogerere babasigira kifaananyi kya Uganda nti malidadi sana makabuta ne beerabira nti ensi it's a global world buli kikolebwa kiri ku simu wano yes ekyo tokyakiziyiza ne bw'osasula ba broker baani balungiye ekifaananyi ky'ekibi bali obasasudde nzo nsasudde nze nja kissaayo kati President Kyagulanyi yatugamba kamera yo gemaanyi geggwanga lyo kati abakulu abo be yasinkanye omanyi abantu bawano bagezaako okunafuya n'okulengeza babirabanga ebyomuzannyo gavumenti ya Zimbabwe okugwa eya Mugabe byali bintu bwe bityo ne bagisaako envumbo era ffe what we are asking for American government British government, please stop funding Ugandan government. Sente ze babawa, they are not helping Ugandans. That money zikozesebwa in personal, not to Ugandans. Ntabudemu ekinyanyi tezikozesebwa kukola ngudo kubaga ndaba ennaku zino engudo nyingi ezikolebwa wano na wali sente zisolozebwa n'ebirala sente zisolozebwa mu ggwanga lya Uganda zisobola otuwa service emala ne sente eziva ebweru w'eggwanga bannaffe tebazikutte bulungi bwe tubagambako nga bagamba bakutwale mu basement naye nga bye twogera by'ebituufu sente eziva mu mawanga g'ebweru zitwalibwa abantu ba sekinnoomu so President Kyagulanyi kye yakoze era ng'omulimu akyagukola kuba asinkanya abantu bangi mulimu mulungi era agende nagwo muki mu maaso ku mirimu kati abantu abamu bagamba nti kisiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga Uganda ekirungi kyekiriwa ekifaananyi ekirungi kyekiriwa bakitubuulire nti mwoyo gwa ggwanga abulamu obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso nga muwamba abantu nga mutta abantu obulimu enguzi ekyo kyekirungi baagala bagambe nti poliisi ya Uganda n'amagye ge Uganda beeyisa bulungi abantu babateeka mu basement kye baagala gwe wennyini creating awo ekirungi tulabe oba tekiisaasaane so njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannaffe nti omulimu President Kyagulanyi gwaliko gwa mazima gwa bwenkanya byayogera byebiriwa sente y'omusolo okugikwata bagiwa abazungu babbulooka mbu baboogerere bagule bannamawulire b'oku CNN simanya Al Jazeera tekijja kukola mu Uganda ne mu nsi yonna kati buli muntu munnamawulire gwe bw'ogaana okuwa omuntu ekituufu edda bwe mwatukyazanga ku mikutu gyammwe nga mutukutulamu bye mwagala
kati gwe wotabawa nga mbiteeka ku simu yange gwe ng'osemba nakyo. Now Museveni realized that if you hold on to power, there are so many things, instruments he can use to beat people into order. One of them is what I call economic hitmen. Okay? You go against him, they send for you economic hitmen. How do you get money? How do you earn a living? I remember when I wrote an article about Muhoozi, when I was doing my rants some 6 years ago. On Facebook, I remember. On Facebook. I wrote an article about Muhoozi, and they took me to Chireka, and I remember there was a whole questionnaire, things, questions there to ask, a whole set of them, almost 25 questions they were asking me, and they wanted to have information about where do you get money. And the reason is, how can we block your money? Okay? So that's the first thing they go for. How can we block your money and make sure that you're poor? Because they think if they can make you poor, then you are going to go on bended knee to them. So they tried to find all sorts of ways, including sending people to me, including getting a friend of mine who I was working with to try and who was around me, and they were dissuade you from taking the path. No, not that. There to find out how do I survive. Hey. And the person is there right in your business and trying to ask, but trying to find out how do you survive, how do you because if they can get a place. I remember that time when they were asking me all those questions, I told them, you go and check if there is any company that has me as a shareholder, go and close it down. Okay? Because they are trying to send their economic hitmen. Now that's how they get control over all arms of government, judiciary and so on. Because if you go against them, if you give bail to somebody whom they have not accepted to give bail to, either you won't be promoted, you'll stay in one place, you'll be taken to a country, places, or they will send you economic hitmen who will make sure that somehow you end up absolutely broke. That's what they do, and they've done it expertly. Now, even all those people whom you see there who started out here and they are now ended up there, now singing their praises, all of them, that's the path they took. Economic hitmen. They hit you and then they create a scenario where the only way you have to survive is come and work together.